열왕기상 7장 The First Book of Kings, Chapter 7 솔로몬이 자기의 궁을 13년 동안 건축하여 그 전부를 준공하니라. Solomon was building his own house 13 years, and he finished all his house. 저가 레바논 나무로 궁을 지었으니 장이 100규빗이요, 광이 50규빗이요, 고가 30규빗이라. 백향목 기둥이 4줄이요, 기둥 위에 백향목 들보가 있으며. For he built the house of the forest of Lebanon. Its length was 100 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits, on 4 rows of cedar pillars, with cedar beams on the pillars. 기둥 위에 있는 45개 들보를 백향목으로 덮었는데 들보는 한 줄에 15이요. It was covered with cedar above over the 45 beams that were on the pillars, 15 in a row. 또 창틀이 3줄로 있는데 창과 창이 3층으로 서로 대하였고 There were beams in 3 rows, and window was facing window in 3 ranks. 모든 문과 물설주를 다 큰 나무로 네모지게 만들었는데 창과 창이 3층으로 서로 대하였으며 All the doors and posts were made square with beams, and window was facing window in 3 ranks. 또 기둥을 세워 낭실을 지었으니 장이 50규빗이요, 광이 30규빗이며 또 기둥 앞에 한 낭실이 있고 또 그 앞에 기둥과 섬돌이 있으며 He made the hall of pillars. Its length was 50 cubits, and its width 30 cubits, with a porch before them, and pillars and a threshold before them. 또 심판하기 위하여 보좌의 낭실, 곧 재판하는 낭실을 짓고 온 마루를 백향목으로 덮었고 He made the porch of the throne where he was to judge, even the porch of judgment, and it was covered with cedar from floor to floor. 솔로몬의 거처할 궁은 그 낭실 뒤 다른 뜰에 있으니 그 공작이 일반이며 솔로몬이 또 그 장가든 바로의 딸을 위하여 집을 지었는데 이 낭실과 같더라. His house where he was to dwell, the other court within the porch, was of the same construction. He made also a house for Pharaoh's daughter, whom Solomon had taken as wife, like this porch. 이 집들은 안팎을 모두 귀하고 다듬은 돌로 지었으니 척수대로 톱으로 켠 것이라. 그 기초석에서 처마까지와 외면에서 큰 뜰에 이르기까지 다 그러하니. All these were of costly stones, even of stone cut according to measure, sewed with saws, inside and outside, even from the foundation to the coping, and so on the outside to the great court. 그 기초석은 귀하고 큰 돌, 곧 10규빗 되는 돌과 8규빗 되는 돌이라. The foundation was of costly stones, even great stones, stones of 10 cubits and stones of 8 cubits. 그 위에는 척수대로 다듬은 귀한 돌도 있고 백향목도 있으며 Above were costly stones, even cut stone, according to measure, and cedar wood. 또 큰 뜰 주위에는 다듬은 돌 3켜와 백향목 두꺼운 판자 1켜를 놓았으니 마치 여호와의 전 안뜰과 낭실에 놓은 것 같더라. The great court around had 3 courses of cut stone with a course of cedar beams, like the inner court of Yahweh's house and the porch of the house. 솔로몬 왕이 보내어 히람을 두로에서 데려오니 King Solomon sent and brought Hiram out of Tyre. 저는 납달리 지파 과부의 아들이요 그 아비는 두로 사람이니 노점장이라. 이 히람은 모든 놋 일에 지혜와 총명과 재능이 구비한 자더니 솔로몬 왕에게 와서 그 모든 공작을 하니라. He was the son of a widow of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in bronze, and he was filled with wisdom and understanding and skill to work all works in bronze. He came to King Solomon and performed all his work. 저가 녹기둥 둘을 만들었으니 그 고는 각각 18규빗이라 각각 12규빗 되는 줄을 두를만 하며 For he fashioned the 2 pillars of bronze, 18 cubits high apiece, and a line of 12 cubits encircled either of them. 또 놋을 녹여 부어서 기둥머리를 만들어 기둥 꼭대기에 두었으니 이 머리의 고도 5규빗이요 저 머리의 고도 5규빗이며
He made 2 capitals of molten bronze to set on the tops of the pillars. The height of the one capital was 5 cubits, and the height of the other capital was 5 cubits. 기둥 꼭대기에 있는 머리를 위하여 바둑판 모양으로 얽은 그물과 사슬 모양의 따은 것을 만들었으니 이 머리의 7이요 저 머리의 7이라. There were nets of checker work and a wreath of chain work for the capitals which were on top of the pillars, 7 for the one capital and 7 for the other capital. 기둥을 이렇게 만들었고 또 2줄 석류를 한 그물 위에 둘러 만들어서 기둥 꼭대기에 있는 머리에 두르게 하였고 다른 기둥 머리에도 그렇게 하였으며 So he made the pillars and there were 2 rows of pomegranates around the one network to cover the capitals that were on the top of the pillars, and he did so for the other capital. 낭실 기둥 꼭대기에 있는 머리의 4규빗은 백합화 모양으로 만들었으며 The capitals that were on the top of the pillars in the porch were of lily work, 4 cubits. 이 2 기둥 머리에 있는 그물 곁 곧 그 머리의 공같이 둥근 곳으로 돌아가며 각기 석류 202줄을 지었더라. There were capitals above also on the 2 pillars, close by the valley which was beside the network. There were 200 pomegranates in rows around the other capital. 이 2 기둥을 전에 낭실 앞에 세우되 우편에 기둥을 세우고 그 이름을 야긴이라 하고 좌편에 기둥을 세우고 그 이름을 보아스라 하였으며 He set up the pillars at the porch of the temple. He set up the right pillar and called its name Jachin. And he set up the left pillar and called its name Boaz. 그 2 기둥 꼭대기에 백합화 형상이 있더라. 2 기둥의 공역이 마치니라. On the tops of the pillars were lily work, so the work of the pillars was finished. 또 바다를 부어 만들었으니 그 직경이 10규빗이요 그 모양이 둥글며 그 고는 5규빗이요 주위는 30규빗 줄을 두를만 하며 He made the molten sea 10 cubits from brim to brim, round in shape. Its height was 5 cubits, and a line of 30 cubits encircled it. 그 가장자리 아래에는 돌아가며 박이 있는데 매 규빗에 10개씩 있어서 바다 주위에 둘렀으니 그 박은 바다를 부어 만들 때에 2 줄로 부어 만들었으며 Under its brim around there were buds which encircled it for 10 cubits, encircling the sea. The buds were in 2 rows, cast when it was cast. 그 바다를 12소가 바쳤으니 셋은 북을 향하였고 셋은 서를 향하였고 셋은 남을 향하였고 셋은 동을 향하였으며 바다를 그 위에 놓았고 소의 뒤는 다 안으로 두었으며 It stood on 12 oxen, 3 looking toward the north, and 3 looking toward the west, and 3 looking toward the south, and 3 looking toward the east. And the sea was set on them above, and all their hind quarters were inward. 바다의 두께는 한 손 넓이만 하고 그 가는 백합화의 식양으로 잔가와 같이 만들었으니 그 바다에는 2,000 밭을 담겠더라. It was a hand width thick. Its brim was worked like the brim of a cup, like the flower of a lily. It held 2,000 baths. 또 노수로 받침 열을 만들었으니 매 받침의 장이 4규빗이요 광이 4규빗이요 고가 3규빗이라. He made the 10 bases of bronze. The length of one base was 4 cubits, 4 cubits its width, and 3 cubits its height. 그 받침의 제도는 이러하니 사면 옆 변죽 가운데 판이 있고 The work of the bases was like this. They had panels, and there were panels between the ledges. 변죽 가운데 판에는 사자와 소와 그룹들이 있고 또 변죽 위에는 놓는 자리가 있고 사자와 소 아래에는 화환 모양이 있으며 And on the panels that were between the ledges were lions, oxen, and cherubim. And on the ledges there was a pedestal above, and beneath the lions and oxen were wreaths of hanging work. 그 받침에 각각 4 놋바퀴와 노축이 있고 받침 4발 밑에는 어깨 같은 것이 있으며 그 어깨 같은 것은 물두멍 밑편에 부어 만들었고 화환은 각각 그 옆에 있으며 Every base had 4 bronze wheels and axles of bronze, and its 4 feet had supports.
The supports were cast beneath the basin, with wreaths at the side of each. 그 받침 위로 들이켜 고가 한 규빗 되게 내민 것이 있고 그 면은 직경 한 규빗 반 되게 반 원형으로 우묵하며 그 나머지 면에는 아로 새긴 것이 있으며 그 내민 판들은 네모지고 둥글지 아니하며 Its opening within the capiter and above was a cubit. Its opening was round like the work of a podester, a cubit and a half, and also on its opening were engravings, and their panels were square, not round. 내 바퀴는 옆판 밑에 있고 바퀴축은 받침에 연하였는데 바퀴의 고는 각각 한 규빗 반이며 The four wheels were underneath the panels, and the axles of the wheels were in the base. The height of a wheel was a cubit and a half a cubit. 그 바퀴의 제도는 병거 바퀴의 제도 같은데 그 축과 태와 살과 통이 다 부어 만든 것이며 The work of the wheels was like the work of a chariot wheel. Their axles, their rims, their spokes, and their hubs were all of cast metal. 받침 네 모퉁이에 어깨 같은 것 넷이 있는데 그 어깨는 받침과 연하였고 There were four supports at the four corners of each base. Its supports were of the base itself. 받침 위에 둥근 테두리가 있는데 고가 반 규빗이요 또 받침 위에 버팀대와 옆판들이 받침과 연하였고 In the top of the base there was a round band half a cubit high, and on the top of the base its supports and its panels were the same. 버팀대 판과 옆판에는 각각 빈 곳을 따라 그룹들과 사자와 종려나무를 아로새겼고 또 그 사면으로 화환 모양이 있더라. On the plates of its supports and on its panels, he engraved cherubim, lions, and palm trees, each in its space, with wreaths all around. 이와 같이 받침 열을 만들었는데 그 부어 만든 법과 척수와 식양을 다 동일하게 하였더라. He made the 10 bases in this way. All of them had one casting, one measure, and one form. 또 물두멍 열을 옷으로 만들었는데 물두멍마다 각각 40밭을 담게 하였으며 매 물두멍의 직경이 4규빗이라 열 받침 위에 각각 물두멍이 하나씩이더라. He made 10 basins of bronze. One basin contained 40 baths. Every basin measured 4 cubits. One basin was on every one of the 10 bases. 그 받침 5은 전 우편에 두었고 5은 전 좌편에 두었고 전 우편 동남에는 그 바다를 두었더라. He set the bases 5 on the right side of the house and 5 on the left side of the house. He set the sea on the right side of the house eastward and toward the south. 히람이 또 물두멍과 부삽과 대접들을 만들었더라. 이와 같이 히람이 솔로몬 왕을 위하여 여호와의 전에 모든 일을 마쳤으니 Hiram made the pots, the shovels, and the basins. So Hiram finished doing all the work that he worked for King Solomon in Yahweh's house. 곧 기둥들과 그 기둥 꼭대기에 공 같은 머리들과 또 기둥 꼭대기에 공 같은 머리를 가리우는 그물들과 The two pillars, the two bowls of the capiters that were on the top of the pillars, the two networks to cover the two bowls of the capiters that were on the top of the pillars. 또 그 그물들을 위하여 만든 바 매 그물에 2줄씩으로 기둥 위에 공 같은 머리를 가리우게 한 400 석류와 the 400 pomegranates for the two networks, 2 rows of pomegranates for each network, to cover the two bowls of the capiters that were on the pillars. 또 열 받침과 받침 위에 열 물두멍과 the 10 bases, the 10 basins on the bases. 한 바다와 그 바다 아래 12소와 the one sea, the 12 oxen under the sea. 솥과 부삽과 대접들이라 히람이 솔로몬 왕을 위하여 여호와의 전에 이 모든 그릇을 빛난 노수로 만드니라. The pots, the shovels, and the basins, all of these vessels, which Hiram made for King Solomon in Yahweh's house, were of burnished bronze. 왕이 요단 평지에서 숫꽃과 사르단 사이에 차진 흙에 그것들을 부어 내었더라.
The king cast them in the plain of the Jordan, in the clay ground between Succoth and Jerathan. 기구가 심히 많으므로 솔로몬이 다 달지 아니하고 두었으니 그 놋 중수를 능히 측량할 수 없었더라. Solomon left all the vessels unweighed, because there were so many of them. The weight of the bronze could not be determined. 솔로몬이 또 여호와의 전에 모든 기구를 만들었으니 곧 금단과 진설병의 금상과 Solomon made all the vessels that were in Yahweh's house, the golden altar, and the table that the showbread was on of gold. 내소 앞에 좌우로 5씩 둘 정금 등대며 또 금꽃과 등잔과 불집게며 And the lampstands 5 on the right side and 5 on the left, in front of the inner sanctuary of pure gold, and the flowers, the lamps, and the tongues of gold. 또 정금 대접과 불집게와 주발과 숟가락과 불을 옮기는 그릇이며 또 내소 곧 지성소 문의 금 돌적이와 전 곧 외소 문의 금 돌적이더라. The cups, the snuffers, the basins, the spoons, and the fire pans of pure gold, and the hinges, both for the doors of the inner house, the most holy place, and for the doors of the house of the temple of gold. 솔로몬 왕이 여호와의 전을 위하여 만드는 모든 것을 마친지라. 이에 솔로몬이 그 부친 다윗에 드린 물건 곧 은과 금과 기구들을 가져다가 여호와의 전 곳간에 두었더라. Thus all the work that King Solomon did in Yahweh's house was finished. Solomon brought in the things which David his father had dedicated, the silver, the gold, and the vessels, and put them in the treasuries of Yahweh's house.